Eduardo Bolsonaro tocou o dedo na ferida da esquerda. Recentemente, o deputado federal participou de um evento, na verdade, o maior evento conservador do mundo, que é a Cpac Hungria. E na sua oportunidade de fala, e uma fala carregada, ele traz denúncias sobre o estado de exceção aqui no Brasil e também as perseguições contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos assistir o vídeo e analisar o peso dessa fala e o que isso pode acarretar e o que a esquerda, a oposição, não quer que você saiba. Bem, meu nome é Douglas e se você também gosta de entender o que acontece no mundo da política e geopolítica, já deixe seu like, se não é inscrito se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas e lá no final, se você não gostar do conteúdo, deixe uma crítica construtiva, também ajuda no crescimento, porque assim a gente refaz a rota e vai melhorando para os próximos. É pesado, mas é a realidade. Eduardo ele usa uma tribuna internacional para dizer o que muitos não têm coragem de dizer aqui dentro. E esse processo contra o Jair Bolsonaro não segue um rito comum há muito tempo. Sabemos que é pessoal. E quando ele fala em vingança, ele se refere a esse atropelo das garantias fundamentais. E chamar o ministro de louco em outro idioma é o grito que não encontra mais confiança nas instituições brasileiras para o devido processo legal, expondo assim que a nossa democracia está respirando por aparelhos. And this is what is happening there because my father, he attended to all requirements to be in house arrest. But still, this crazy justice, his name is Alexandre de Moraes, he's still like trying to kill him, letting him in jail. This is basically the big picture of this story. It's what is going to happen with Orbán if you lose the election here. It's what they try to do with President Trump in US. So this is literally the real face of the evil. So our prayers with him, of course, but it's not only about him. It's not only about your family. Of course, you are the ones facing the heaviest, persecution and political witch hunt, but a whole conservative side in Brazil is suffering. So please tell us a little bit about this and how you plan to end it, because you're going to have elections in October this year. Yeah, the thing is we have elections in October. My brother is running because if my father was outside of the jail, Jair Bolsonaro, he would win the elections, for sure, by far. So my brother, he's a senator, he's running, he's leading the polls, and Lula already accomplished it with his mission, which means that the Supreme Court got him outside of jail, elected him in a really unfair elections in 2022 with a lot of censorship. Agora, perceba a gravidade disso. O que o Eduardo está fazendo é uma denúncia que é uma terceirização da censura. O governo atual e o sistema usam ONGs checadoras, muitas financiadas pelo globalismo de George Soros, para criar um pretexto perfeito. E qual esse pretexto? Rotular a verdade como fake news para justificar o bloqueio de redes sociais. É um ataque direto à soberania e ele também deixa claro que as eleições de 2022 não foi um jogo limpo e sim um campo de batalha desigual com censura prévia. A lot of things happened with money coming from USA to finance NGOs and fact-checking agencies in Brazil. So now with Trump, you do not have it anymore. You do not have any more American taxpayer money going to fight misinformation and not even support to the Supreme Court to do the censorship. So we do believe that we have an opportunity in the elections that will happen in October. Hope you all follow and cheers for us because it's polarized the election. It will be Lula da Silva, the current socialist president, or Jair Bolsonaro, or my brother Flávio Bolsonaro be the next president. And we are very confident. Está se desenhando um tabuleiro geopolítico e essa volta de Trump nos Estados Unidos e a resistência de Viktor Orbán na Hungria são pilares que podem ajudar a frear essa agenda progressista, autoritária que quer dominar a América Latina. Agora, se houver essa união do Ocidente conservador contra o socialismo, vai dar trabalho para o sistema. E a mensagem é clara, o Brasil agora é uma resistência internacional. E a mensagem de Eduardo Bolsonaro é curta e objetiva. Eles querem cercear a nossa liberdade, mas nós não vamos recuar. Bem, se você concorda, deixe seu like, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas, se inscreva no canal, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Our political side is facing, oppression in your home country, and the oppressors are often backed by,
foreign NGOs, foreign fundings, and the social media is also censoring you. So what to do against such an overwhelming forces? The first thing that we have to do is speak about it. The left, they tried to avoid us in the elections, labeling us as nazist, fascist, xenophobic, homophobic, whatever. But they saw that it didn't work. We still are getting elected. So now their last hope is censoring. So we need to establishment the minimum to be speaking, to be on social media. 65% of the voters, right-wing voters in Brazil, 65% get information through social media. And thanks God we have Trump there in the United States to guarantee, using all the tools that he has, to the American companies, because they are the main companies that are the platforms in Brazil, to guarantee that we have free speech in our election. This is the first thing. And the second thing is then, when we get elected, make sure that we can use the power, which means that we need a new law about NGOs. Because when you have money coming from USA or any other country, going to fact-checking agencies, and they do reports that justify the censorship, this is a threat against our sovereignty. Same thing when the money comes from George Soros, Open Society, or any other kind of NGOs. So we have to take a look in that to make sure that the president can be the president of the country. So this is one thing that we need to do. And once we accomplish with that, we will give a harder time to Brussels. Because if Brussels is focused here in Hungary, it's because they are sure that in Brazil, we are half of the South America. They are comfortable with Lula. With a new president, Bolsonaro, I'm sure that Brussels, they will have to take care about two fronts. One in the east with Hungary and some other friends here, and the other one in the west with Brazil and the United States. And for sure, together, working together, connected with our friends in the international community, we can do way better. I do believe so, and hope God protect us in this mission.